Hello, good evening. We are here with yet another session of UGC NET June 2026 Mega Marathon. As we all know, our exam is around the corner, and now we only have time for just a brushed up revision. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നോക്കി പോവേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസ്, അതായത് മസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മെയിൻലി beyond the major units, അതായത് British literature, American literature, or units we study as drama, poetry, fiction, non-fiction, or research methodology. ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ മാറി അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏതൊക്കെയാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് UGC നെറ്റിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഫ്രം അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ decode the works with the context, our historical context examine ചെയ്യും. അത് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് റൈറ്ററാ ഏതൊരു ഇയറിലാ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ, and also what are the major characters or what are the factual information that you'll have to know regarding this particular work and author belonging to this particular geographical area. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രിട്ടനിൽ മാത്രമല്ല, അതേസമയം കൺകറന്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള കുറെ അധികം വർക്ക്സും കൂടി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സി, നിങ്ങൾ നെറ്റിന്റെ പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറെ അധികം അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, കരീബിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റിംഗ്സ് കുറെ അധികം ചോദിക്കാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ആഫ്രിക്കൻ, ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ, കരീബിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിക്കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എക്സാമിന് മുന്നേ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിന്റെയും അവരുടെ വർക്ക്സിന്റെയും അവരുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഓഫ് എ further intro, let's dig into the session. So, okay, other world literature, because beyond the dominant Britain continent, we have to examine the literary works that has been produced from the other area as well, other geographical areas as well. So, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേജർ റൈറ്റേഴ്സിനെയും മേജർ വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let's get into the session. And okay, so we are starting off with Russian literature. Russian literature എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിന് I'll be giving. I hope my audio, video, everything is clear. I'll just start off. Okay, sorry for the interruption. There was a bit of a noise. I have to calm it down. Okay, so we are starting off with continental or Russian literature. Russian literature, നമ്മൾ start ചെയ്യുമ്പോൾ we have to have an understanding regarding Fyodor Dostoevsky. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നോക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Dostoevsky ആണ്. Dostoevskyന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രോണോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കൊട്ടേഷൻസ് തരുന്ന സിനേരിയോസിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ അധികം നെറ്റിൽ കാണാറുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് Fyodor Dostoevsky. So as an English literature student, you should be aware of his writings, his major characters, and what are the plots or context with which each of his works are being driven. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So the very first work that I'm dealing with, and as today's session is a revision, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനെയും അവരുടെ ഇയർ, ആ ഒരു ടൈം സ്പാൻ അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഏത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരുടെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നോക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അധികം മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ടൈമിൽ നെറ്റിൽ ഭയങ്കര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹൂ ദിസ് റൈറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഏതൊരു റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിൽ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ വർക്ക്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ഇയർ ഓഫ് ദ വർക്ക്, ബട്ട് ഓൾസോ വിൽ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്ലോട്ട്, ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ സിനേരിയോസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എവറിത്തിങ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും
ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ടും കോണ്ടെക്സ്റ്റും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കി പോകേണ്ട കുറച്ച് വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So similarly, in the case of Fyodor Dostoevsky, who belongs to Russian literature, his major work being Crime and Punishment, which was being published in 1866. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദ മേജർ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റോഡിയൻ റസ്കോൾനിക്കോവ്. Raskolnikov, you might have heard Rodion Raskolnikov. So you have to remember Crime and Punishment in the year 1866. It's a part of Russian literature. The writer is Fyodor Dostoevsky, and the major character of this particular work is Rodion Raskolnikov. Raskolnikov. Okay. So please do remember that. And he was an impoverished ex-student who murders an old pawnbroker, Alyona Ivanovna. ഓക്കെ, അലിയോന ഇവനോനെ മേർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡിയൻ റസ്കോൾനിക്കോവ് മേർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലോട്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പണിഷ്മെന്റ്സ്, ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് റോഡിയോൺ റസ്കോൾനിക്കോവിനെയും അലിയോന ഇവനോവിനെയും പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ. എന്തൊക്കെ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? സോനിയ മർമെലഡോ ഉണ്ട്, ദുനിയ ഉണ്ട്, പൊർഫിറി പെട്രോവിച്ച് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പെട്രോവിച്ച് ആണ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇൻട്രോഗേഷന് വരുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ്. ദുനിയ സിസ്റ്റർ ഓഫ് റസ്കോൾനിക്കോവ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റിഡംഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് സാക്രിഫൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിഗർ ആണ് സോനിയ. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്ററിനെയോ ഒരു വർക്കിനെയോ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ദാറ്റ് റൈറ്റർ ബിലോങ്സ് ടു. ആ റൈറ്റർ ഏതൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റൈറ്ററിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ Okay, I hope now the audio and video and the sharing presentation is clear. Okay, so the thing is that we were discussing about Fyodor Dostoevsky and his writings and his or major work, Crime and Punishment, which was published in the year 1866, and his major characters and what was the plot. So this way you will have to arrange each of the works. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഹസ് ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, ഏതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ, പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ, എക്കണോമിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ, ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ്, എന്തിൻ്റെ ബേസിസില്ല, എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എറേനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്താ എന്താ ഇത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു വർക്ക് എടുക്കുക, ആ വർക്കിന്റെ പബ്ലിഷിംഗ് ഇയർ നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുക, ഒരു 1, 2, 3 ലൈൻ സമ്മറി നോക്കി വെക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു വിൽ ഹാവ് ടു റിവൈസ് ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു കീപ് ദം ഇൻ your memory. Okay, so I hope Crime and Punishment is clear. The very basic thing, okay, say the very basic thing, you'll have to run now because we are running out of time, because in 2 days we'll have exam. So please do remember, please don't forget Dostoevsky and Crime and Punishment. Okay, next one. So next is Leo Tolstoy. There are other works of Dostoevsky. You'll have to remember. There is Notes from Underground. There is Idiot. There is White Nights. So please do remember those works as well. Brothers Karamazov. All these works you'll have to keep in your memory.
Then another work or another writer is Leo Tolstoy, who also belongs to Russian literature, and his major work is War and Peace. War and Peace was published in 1869. നിങ്ങൾ ടൈം ലൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദസ്തേവ്സ്കിയാണ് കുറച്ചും കൂടി മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത്, പിന്നെയാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദസ്തേവ്സ്കിയാണ് prior to Tolstoy. Okay, then War and Peace. War and Peace is the epic work of Leo Tolstoy, and it's actually a historical epic. It's about the French invasion, റഷ്യയിലോട്ട് ഫ്രഞ്ചിന്റെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം. ആൻഡ് ഇത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 അരിസ്റ്റോക്രറ്റിക് ഫാമിലീസിന്റെ സ്റ്റോറി, അവർ റിവോൾവ് ചെയ്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന അരിസ്റ്റോക്രറ്റിക് ഫാമിലീനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. അത് ഇന്റർട്വൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഏരിയ. ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ട്. ഫാമിലി ഇൻ ടു ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, ഇൻ ടു ദ ഹോൾ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് വേർഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഫ്രഞ്ച് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് റഷ്യ has also been a background of this particular work. ഇതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പേരെ ബെസുക്കോ ഉണ്ട്, നതാഷ റോസ്തോവ, ആൻഡ്രി ബോൾക്കോൺസ്കി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ആന കരനീന, ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് വർക്ക്. ഇതിലത്തെ ലൈൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് കാണാറില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ, ഹാപ്പി ഫാമിലീസ് ആർ ഓൾ alike, every unhappy family is unhappy in its own way. This is the opening quotation or the opening line of this particular work. Anna Karenina is published in 1878. ഇതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്നയാണ്. പിന്നെ കൗണ്ട് വ്രോൺസ്കി. ഓക്കെ, ഇവരുടെ ഇതിൽ കുറേയധികം മാരേജ് റിവോൾവിങ് ദ സ്റ്റോറീസ് അറൌണ്ട് മാരേജ്, എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൈ സൊസൈറ്റി വിമൻ ആയിട്ടുള്ള ആന്നേൻ്റെയും കൗണ്ട് വ്രോൺസ്കിൻ്റെയും കഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ്, ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയറും ഒരു സ്റ്റേബിൾ മാരേജും ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ലെവിൻ ആൻഡ് കിറ്റി. ആന്നേൻ്റെയും കൗണ്ട് വ്രോൺസ്കിൻ്റെയും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അഫെയറും കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ലെവിൻ ആൻഡ് കിറ്റിൻ്റെയും രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു സ്റ്റേബിൾ മാരേജും. ഈ രണ്ട് അഫെയർസും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ അലൈൻ ചെയ്ത് പാരലൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഹൗ ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, ഹൗ ദി അതർ വൺ ഈസ് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആന കരനീന. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക, ചെക്ക് ഓർ ജർമ്മൻ ഒറിജിൻ ആണ്. And also his major work is the Metamorphosis, published in 1915. It's about the traveling salesman Gregor Samsa. ഇതിലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈനും നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫേമസ്. അതായത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ മോൺസ്ട്രസ് ഇൻസെക്ട്. ഓക്കെ, മോൺസ്ട്രസ് ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാണ്. ആൻഡ് ഇതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഗ്രെഗർ സാംസ. ഓക്കെ, ഗ്രെഗർ സാംസ ഉണ്ട്. പിന്നെ അനാദർ ക്യാരക്ടർ ഈ ഗ്രെഗർ സാംസന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് സാംസ. ഈ ഗ്രേറ്റ് സാംസയാണ് ഫസ്റ്റ് കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. പിന്നെ ലീഡിങ് ടു ദ കില്ലിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റ്. അതായത് ഷീ ഈസ് ഫെഡ് അപ്പ് of looking after her monstrous insect ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ബ്രദറിനെ. ഫസ്റ്റ് ഷീ ഫീൽസ് എംപതി, ഫസ്റ്റ് ഷീ സിമ്പത്തൈസസ് ഹിസ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഹിസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷെ സ്ലോലി ആ ഒരു ലവ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ബ്രദർ, ഒരു ഫ്രട്ടേണൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്, ഫെയ്ഡായിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രിഗർ. ഓക്കെ, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ദ മെറ്റമോർഫസിസ്. ഓക്കെ, next one is The Trial, another famous writing by Franz Kafka, which is written in 1925. This particular work is published posthumously. Posthumously പറഞ്ഞാൽ after his death. Okay, ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, which was in 1925. ആൻഡ് ഇതിലത്തെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫ് കെയിം. അതായത് 30th ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടാകുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഡസൻറ്റ് ഈവൻ നോ വൈ ഹീ ഈസ് അറസ്റ്റഡ്, ആൻഡ് ഹീ ഈസ് been part of a lot of trials and he is not able to get out of that loop. And he is prosecuted by an inaccessible authority for an unspecified crime. Like ഈ ക്രൈമിനൊരു സ്പെസിഫിക് പേരോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പോലും ഇയാൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഇയാൾ എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രയൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പം ഇതൊരു
ബിഫോർ ദ ലോ ഒരു സെറ്റൈറിക്കൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ്, ഒരു അബ്സേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്കാണ് ട്രയൽ. ഓക്കെ, ഇതിലത്തെ മേജർ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിനെ നോക്കി വെക്കുക, മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ നോക്കി വെക്കുക, ഇറ്റ് ഇസ് ജോസഫ് കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൽബർട്ട് ക്യാമു. ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ടാണ്? We always associate him with the principle or the theory of absurdism. Absurd, the concept of the absurd. Actually, the theory of absurd is coined by someone else, but he is the one who popularized it in his works. Absurdism framework through his works, Albert Camus കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And the major work of his being The Stranger or the Outsider. Okay, The Stranger or the Outsider. In the opening line, you will have to have a homework on this. Okay, so The Stranger, the Outsider introduces Mursault, an emotionally detached title clerk who refuses to conform to societal expectations. ഇതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഴ്സോൾട്ട് ആണ് ഇതിലത്തെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ മെഴ്സോൾട്ട് ഒരു അറബ് മാനിനെ അൾജീരിയൻ ബീച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് കൊല്ലുവാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങളും സൊസൈറ്റൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഈ മെഴ്സോൾട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സൊസൈറ്റൽ ചാലഞ്ചസും ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് പക്ഷെ ഫിലോസോഫിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അബ്സേർഡിസത്തിന്റെ പീക്ക് എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഓർ ദി ഔട്ട്സൈഡർ ബൈ ആൽബർട്ട് ക്യാമു. Then next one is Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez belonged to Colombian origin. Okay, Colombian origin, but still we read a lot of works. Albert Camus, the other works നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആൽബർട്ട് കാമുവിൻ്റെ ദ മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ദ സ്ട്രേഞ്ചർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നോക്കിയിട്ട് പോവാം. സോ ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൽബർട്ട് കാമുവിൻ്റെ എല്ലാ വർക്ക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൽബർട്ട് കാമുവിൻ്റെ മേജർ കൊട്ടേഷൻസും ക്രിട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് ഹിം ഇൻ മൈൻഡ്. ദ മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ്. That is also an ideal magnum opus of Albert Camus, where he promotes the idea of absurdism. He belongs to that post-war era. So obviously disillusionment due to war, alienation, all these things led the people or the writers into this, into molding this concept of absurdism. Okay, next one is Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez is a famous actor 100 Years of Solitude, and he's the magician who introduced the concept of magic realism. Magic realism, a lot of works in Gabriel Garcia Marquez in the similar to Gabriel Garcia Marquez in the kind of magical realism portrayal in Indian writer. Who is that person? Who is that Indian writer who with അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ മാജിക്കൽ റിയലിസം കോൺസെപ്റ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ? ഹൂസ് ദാറ്റ്? നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ ഈ റൈറ്ററിനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട്. ഹൂസ് ദാറ്റ് റൈറ്റർ? ഇറ്റ് ഇസ് സൽമാൻ റുഷ്ദി. ഓക്കെ, സൽമാൻ റുഷ്ദി. സൽമാൻ റുഷ്ദിന്റെ വർക്ക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് മാജിക്കൽ റിയലിസം ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷെ ആ റിയാലിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഫാൻറ്റസി, വിംസിക്കൽ ആയിരിക്കും, കുറച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ വെരി റിയൽ സെറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഇസ് റിയൽ. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഇസ് റിയൽ, നത്തിങ് ഫാൻറ്റസി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പൂച്ച നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ പൂച്ച എക്സ്ട്രാ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണ്, അതിനൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ മാജിക്കൽ റിയലിസം. അല്ലെങ്കിൽ വെരി സെയിം റിയൽ, നമുക്ക് റിയൽ സെറ്റിങ്ങിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ എലമെന്റ് ഓഫ് ഫാൻറ്റസി കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുക. സോ മാജിക്കൽ റിയലിസം നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസിന്. ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള്. ആൻഡ് ഹിസ് മേജർ വർക്ക് ബീങ് 100 Years of Solitude. 100 Years of Solitude, which was published in 1967. ആൻഡ് ഇത് ആക്ച്വലി ബിവൻഡിയ ഫാമിലി,
ബുഎൻഡിയ ഫാമിലി, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആസ്ഡ് ഇൻ ദ നെറ്റ്. ഓക്കെ, ബുഎൻഡിയ ഫാമിലിയിൽ അവരുടെ 7 ജനറേഷൻസിനെ ക്രൊണോളജിക്കലി ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇൻ ദ ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ഓഫ് മക്കോണ്ടോ. ഹൂ റോട്ട് or who created the fictional town of Macondo? That has been asked Gabriel Garcia Marquez in the work 100 Years of Solitude. Okay, 100 Years of Solitude ലാണ് ഈ ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള മെക്കോണ്ടോ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിലത്തെ മേജർ സ്റ്റോറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബുവെൻഡിയ ഫാമിലിത്തെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Next one is African post-colonial contemporary literature. And I want you all to give emphasis to this area. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എംഫസിസ് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനത്തെ റൈറ്റേഴ്സിനെ കാണാത്തൊരു നെറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവാറില്ല. Somehow Chino Achebe will be there. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കരീബിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ റൈറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ദിസ് പാർട്ട്. ഇഫ് യു ആർ റിവൈസിങ് ഫോർ UGC നെറ്റ്, നെവർ എവർ സ്കിപ്പ് ദിസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഏരിയ ആണ് ആഫ്രിക്കൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കണ്ടംപററി ലിറ്ററേച്ചർ, where these writers are also important for you to crack the net. So the first one being Chinua Achebe. He belongs to Nigeria, and his major or magnum opus എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ his most ideal work that we can refer that of Chinua Achebe, most famous work of his is Things Fall Apart. Things Fall Apart, okay, which was published in 1958. Please do look at the year as well. നമ്മൾ ഇത് chronologically arrange ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് questions കാണാറുണ്ട്. Things Fall Apart, 1958. It is actually much more about cultural traditions or the native traditions, native ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെറിറ്റേജ്. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഇഗ്ബോ പീപ്പിൾ, ഒരു സ്പെസിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിനുവ അച്ചിബി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഇഗ്ബോ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇഗ്മോ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിനുവ അച്ചിബി. ആൻഡ് ഇതിൽ ഇഗ്ബോ പീപ്പിൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്ഷണൽ വില്ലേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമോഫിയ. ഓക്കെ, ഉമോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിക്ഷണൽ വില്ലേജിലാണ് ഈ ഇഗ്ബോ പീപ്പിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ. എന്നിട്ട് ഇതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഒക്കോങ്കുവോ. ഒക്കോങ്കു ആണ് ഇതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടർ. ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി എ പ്രൗഡ് ലീഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ്. പക്ഷെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസിന്റെ അറൈവലിന് ശേഷം there happens a lot of other things. Okay, അപ്പോൾ ആ lot of other things is very much involved or very much part of the post-colonial literature or post-colonial theory we study. ഈ കൾച്ചറൽ ട്രഡീഷൻസിനെയും ആൾക്കാരുടെ അവിടുത്തെ ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചറിനെയും നേറ്റീവ് കൾച്ചറിനെയും എത്രത്തോളം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ അറൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ കൊളോണിയൽ ഇൻവേഷൻ കാരണം എത്രത്തോളം അവരുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിലോട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനായി മാറുന്നു. ദീസ് നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഇഗ്ബോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹാഡ് ടു ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മാർജിനലൈസേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻവേഷൻ. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു മേജർ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ചിനുവ അച്ചിബി ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക് ബി തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പാർട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭാഗമാണ്. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ കൊളോണിയലിസം അല്ലേ. അപ്പോൾ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ എ ലോട്ട് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ had to rely on English to give a voice to their problems. ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ, കരീബിയൻ, കനേഡിയൻ, ന്യൂസിലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അവിടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ആംഗ്ലിക്കനൈസ്ഡ് ഫോംസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സ് വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊളോണിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കൊളോണിയലിസം കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് പുറം വേൾഡിനെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഐറണി ദെയർ. അപ്പോൾ അവരുടെ വോയിസ് ഒരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കുറേ അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗ്ലോബലി അക്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഏരിയ. ഈവൻ ദോ ദേ മൈറ്റ് ബി മോക്കിംഗ് ഓർ സറ്റൈറിക്കലി പ്രസന്റിങ് ഓൾ ദോസ് British colonialism.
അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? ബിക്കോസ് ഈ കൊളോണിയലിസത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ്, ഈ ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ ഫ്രാങ്ക. കാരണം കൊളോണിയലിസം ആണ് അതിനെ ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് Okonkwo, other characters of this Things Fall Apart. Things Fall Apart, other characters നിങ്ങൾ കാണാം. Apart from Okonkwo, it is Noe. Okay, Noe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കോങ്കോന്റെ സൺ ആണ്, ഹു എംബ്രേസസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ഓക്കെ, ഇഗ്ബോ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ കൾച്ചർ മാറിയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൺ ആണ് നോയെ. വെരി സെൻസിറ്റീവ്, വെരി എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നോയെ. ദെൻ കംസ് Ekemefuna. Okay, Ekemefuna, an ill-fated adopted youth. Ekemefune is also an important character. And ഇതിലത്തെ ടൈറ്റിൽ തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ ആക്ച്വലി W.B. Yeatsന്റെ പോയമായിട്ടുള്ള ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പാർട്ട്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിലുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ആക്ച്വലി തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പാർട്ട്. ഓക്കെ, ദ മിയർ അനാർക്കി ഈസ് ലൂസ്ഡ് അപ്പോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് കാണാം. അതിൽ നിന്നാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിനുവ അച്ചബെ ഫോർ ഹിസ് നോവൽ. Another writer being Wole Soyinka. Wole Soyinka also have this Nigerian roots, and his work is Death and the King's Horseman. Death and the King's Horseman was published in 1975. It's actually a play. Okay, it's not a novel. It's actually a play or a drama, and it is actually ഒരു കൊളോണിയൽ നൈജീരിയൻ സെറ്റിങ്ങിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേ ആക്ച്വലി ഡീറ്റെയിൽസ് ദ സ്പിരിച്വൽ ക്രൈസിസ് വെൻ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഒഫീഷ്യൽസ് intervene to stop Elezinoba, the king's horseman, from performing ritual suicide required to accompany his deceased കിങ് ഇൻ ടു ദി ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്. അവിടുത്തെ ഒരു റിച്വൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിങ്ങിൻ്റെ ഹോഴ്സ്മാന്, അതായത് ഒരു കിങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആഫ്റ്റർ ലൈഫിലേക്ക് കിങ്ങിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്ത് പോകണം. അതുകൊണ്ട് കിങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് റിച്വൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് പെർഫോം ചെയ്യണം. ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് വെരി ഹെൽത്തി, വെരി മച്ച് അലൈവ്, അവർക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അവരുടെ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ദ കിങ് ഇസ് ഗോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കിങ്ങിന് ആഫ്റ്റർ ലൈഫിലേക്കും കൂടി അക്കമ്പനി ചെയ്യാൻ ഈ കിങ്ങിന്റെ ഹോഴ്സ്മാൻ റിച്വൽ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു റിച്വലിന്റെ ഒരു ലോജിക് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ലെസ്നെസ്സും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസസും ട്രഡീഷൻസും എല്ലാം ഒരേ സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്, ഒരു പ്ലേ ആണ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ കിങ്സ് ഹോഴ്സ്മെൻ. ഓക്കെ, ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും മേജർ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് എലസിനോബയാണ് ഈ കിങ്ങിൻ്റെ ഹോഴ്സ്മാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവോലെ സോയിങ്ക വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റർ awarded the Nobel Prize in Literature. Please do remember this fact. Wole Soyinka was the first African writer who was awarded the Nobel Prize in Literature, and it was in the year 1986. It was in the year 1986. Next one, Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o ഒരു 2-3-4 നെറ്റ് പേപ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം പ്രസൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് എങ്കൂഗി. വത്തിയോങ്കോന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വത്തിയോങ്കോ മേജർ വർക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഹിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്, ഹിസ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആസ്പെക്ട്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അധികം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി കാണുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഡീകോളനൈസിങ് ദ മൈൻഡ്. ഡീകോളനൈസിങ് ദ മൈൻഡ് ഇസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ മേജർ ഫാക്ട്. തിയോങ്കോനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ മേജറായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു ഫാക്ട് കൂടിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഡീകോളനൈസിങ് ദ മൈൻഡ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ 1986. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, ആൻഡ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഈ കൊളോണിയൽ ആസ്പെക്ട്സിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ്, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ലിബറേറ്റ് ആവുള്ളൂ, നമ്മൾ ഡീകോളനൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ മൈൻഡ്. ഈ ഡീകോളനൈസിങ് ദ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ്, ഒരു മേജർ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് Ngugi wa Thiong'o, and he is from Kenyan origin, and it is actually an essay collection
arguing that language functions as a vehicle of imperial control. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷും അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ, എസ്പെഷ്യലി ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്, ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ കൺട്രോൾ. നമ്മൾ ആ ഇമ്പീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we'll have to remove അല്ലെങ്കിൽ we'll have to purify ourselves from all these things and decolonize our minds എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് Ngugi Wa Thiong'o. ഇതിൽ ഇൻഗൂഗി ആക്ച്വലി റിജക്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ലിറ്റററി മീഡിയം. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ലിറ്റററി മീഡിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് Ngugi Wa Thiong'o. ആൻഡ് വൺ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് Ngugi Wa Thiong'o ഫസ്റ്റിൽ കുറേ അധികം ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹി chose his path to mainly write in his native language ജിക്കുയു. ഓക്കെ, ജിക്കുയുവിൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ജിക്കുയു ലാംഗ്വേജിലാണ്, നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഒഴിവാക്കി. ഓക്കെ, ഹി കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഹിസ് ലേറ്റർ റൈറ്റിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നീട് ഫുള്ള് ജിക്കുയുലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പല ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നെറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ, ജിക്കുയു അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ പിന്നെ വർക്ക്സ് എഴുതാൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൊളോണിയൽ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റിക് കൺട്രോളിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ പിന്നീട് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് Ngugi Wa Thiong'o. പ്ലീസ് ഡു ഹാവ് എ റിസർച്ച് ഓൺ ദിസ് പേഴ്സൺ. ഈ പേഴ്സണിൻ്റെ, ഈ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ അതർ വർക്ക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും ലിറ്റററി ടേംസും ഒക്കെ അധികമായിട്ട് നെറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, കണ്ടുവരാറുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹിം ഇൻ യുവർ റിവിഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് Chimamanda Ngozi Adichie. ഓക്കെ, അഡിച്ചി നൈജീരിയൻ റൈറ്ററാണ്. ആൻഡ് ഷീ, അതായത് അഡിച്ചീൻ്റെ കുറേ അധികം ഫെമിനിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അധികം ഫെമിനിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അഡിച്ചീൻ്റെ കുറേ അധികം സ്പീച്ചസ്, ടോക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. ആൻഡ് ഹെർ വർക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് എ യെല്ലോ സൺ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹാഫ് ഓഫ് എ യെല്ലോ സണ്ണിലാണ് ബയാഫ്രൻ വാർ. ഓക്കെ, ബയാഫ്രൻ വാർ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹാഫ് ഓഫ് എ യെല്ലോ സണ്ണ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 2006 discusses അല്ലെങ്കിൽ possesses the historical setting of war, ഏത് war? Biafran war, which was happening in this 1967 to 1970 വരെയുള്ള പീരീഡിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള war ആയിരുന്നു. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് ലൈവ്സിലോട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ യെല്ലോ സൺ. ഇതിലത്തെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇതിൽ ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഒലാന ആൻഡ് കൈനീൻ. ഓക്കെ, ഒലാന ആൻഡ് കൈനീൻ, ദീസ് ആർ ദ ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് എ യെല്ലോ സൺ. ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫസറിനെയും കാണാം, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു യങ് ഹൗസ് ബോയ് ഉഗുവു. ഓക്കെ, ഉഗു ഉണ്ട്. ഉഗുവിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓൾസോ ഗോ ത്രൂ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദിസ് വർക്ക് ആസ് വെൽ. ഇതിലത്തെ സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ബെറ്റർ ആണ് ഫോർ നെറ്റ് GRF പെർസ്പെക്റ്റീവ്. Another work is Americana, which was being published in 2013. It is actually a diaspora kind of novel following Ifemelu and Obinze. അവരുടെ race, identity, migration, relationships, hair politics, racial aspects, racial physical bodies, body studies-ലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് അമേരിക്കാന. ആൻഡ് നൈജീരിയ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, UK, ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളുടെയും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നാഷണാലിറ്റി, മൈഗ്രേഷൻ, ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കാണ് അമേരിക്കാന. ഓക്കെ,
Next one, Commonwealth and Caribbean literature. Margaret Atwood. Canadian literature നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന പേരാണ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ദറ്റ് കംസ് ടു അവർ മൈൻഡ് ഇസ് ദ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ. ഓക്കെ, ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ, ഓഫ്രെഡ് ആണ് അതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടർ. മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ് നമ്മൾ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് നെയിം ദാറ്റ് കംസ് ടു അവർ മൈൻഡ് ഇസ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്. മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സർവൈവൽ എ തെമാറ്റിക് ഗൈഡ് ടു കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ വി ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ, വേർ ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇതിൽ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കാൻ മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And it is actually a critical study arguing that Canadian literature is fundamentally shaped by the theme of survival. കുറേയധികം സർവൈവൽ സ്റ്റോറീസ് കൊണ്ടാണ് കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ പാക്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അറ്റ്വുഡ് ഔട്ട്ലൈൻസ് 4 victim positions related to power, oppression and environment in this work. 4 victim positionസും സർവൈവൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്. അത് ഈ ഒരു വർക്കിലാണ്, സർവൈവൽ എ തെമാറ്റിക് ഗൈഡ് ടു Canadian literature. Next work, the most famous work of Margaret Atwood, The Handmaid's Tale. Okay, The Handmaid's Tale. It is actually a dystopian novel. Dystopian novel എന്ന് വെച്ചാൽ it is actually based on not much of a positive setting. A lot of apocalypse, അങ്ങനെ കുറേ അധികം പ്രോബ്ലംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുട്ടോപ്പിയൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നോട്ട് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ജോളി ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗുഡ്. It's not like that. Here are a lot of problems, a lot of twist of events that leads to much more problematic events are happening here. And in this dystopian novel set in the totalitarian patriarchal state of Gilead. Okay, ഇതിൽ ഏതൊരു പാട്രിയാർക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഈവൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ജിലിയഡ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നറേറ്റഡ് ബൈ ഓഫ്രെഡ്. ഓഫ്രെഡ് ആണ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. എ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ്. ഓഫ്രെഡ് ആണ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ നറേറ്ററും ഓഫ്രെഡ് ആണ്. ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെർവിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് മെയ്ഡ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ്രെഡിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഓഫ്രെഡ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുക. And reproductive servitude. Okay, forced into reproductive servitude. Offered നോക്കുക, 1985 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. Another one being ഓസ്ട്രേലിയൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് പാട്രിക് വൈറ്റ്. പാട്രിക് വൈറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഹൂ ഇസ് ദിസ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ടു മാത്സ് ഓർ എന്താ പറയുക, മാത്സ് ദ കൺട്രി ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർ ദിസ് പേഴ്സൺ ബിലോങ്സ് ടു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാട്രിക് വൈറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. വെരി ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാട്രിക് വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. And his major work is Was. Okay, Was, which is published in 1957. 1957 published ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ് Was, and it is actually inspired by Ludwig Leichhardt. Okay, Ludwig Leichhardt. Ludwigന്റെ he is actually a German explorer. ഈ ജർമ്മൻ എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ ജർമ്മൻ ലൈഫിനെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ഒബ്സസീവ് ആൻഡ് ഡൂംഡ് എക്സ്പെഡിഷൻ, ഒരു ജേർണിയാണ് അക്രോസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഔട്ട് ബാക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ് പോലെ, ഒരു ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈ ഒരു ജേർണി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫിസിക്കൽ ജേർണി ടു ദിസ് പ്ലേസ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ദീസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ ജേർണി കൂടിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സ്പിരിച്വൽ ജേർണി, ഒരു തെറപ്പി, ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ലൈക്ക് ജേർണി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് പാട്രിക് വൈറ്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ഓൺലി നോബൽ ടിൽ നൗ. Only Nobel laureate in literature. Patrick White remains Australia's only Nobel laureate in literature. Okay, Patrick White is the only, remains Australia's only Nobel laureate in literature. Next one is Derek Walcott.
നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഡെറിക് വാൽക്കോട്ട് ആണ്. ഡെറിക് വാൽക്കോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കാണുന്ന ആളാണ്, റിപ്പീറ്റഡ്ലി കാണുന്ന റൈറ്ററാണ്. ആൻഡ് ഡെറിക് വാൽക്കോട്ടിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഓർ സെയിൻറ്റ് ലൂഷ്യ. Derek Walcott is actually also from Saint Lucia. Okay, Derek Walcott is from Saint Lucia. Saint Lucia പറഞ്ഞ പ്ലേസിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഒമേറോസ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1990 ഇസ് എൻ എപ്പിക് പോം. ഡെറിക് വോൾക്കോട്ടിൻ്റെ കുറേ അധികം വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, കുറേ അധികം പോയംസ് ഉണ്ട്, അത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഡെറിക് വോൾക്കോട്ടിനെയും ഡെറിക് വോൾക്കോട്ടിൻ്റെ അതർ വർക്ക്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഹാവ് എൻ അപ്പർ ഹാൻഡ് ഓർ ടു എക്സൽ ഇൻ UGC നെറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെറിക് വോൾക്കോട്ടിൻ്റെ ഒമേറോസ് which published in 1990 is actually an epic poem using an adaptation of Dante's Terzarima. ഡാന്റേൻ്റെ ടെറിസറിമ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഒമേറോസ്. ഇതിൽ ഹോമറിൻ്റെ മിത്തോളജി, കരീബിയൻ സെറ്റിംഗ്, ഒരു ഹോമറിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ മിത്തോളജി സെയിൻറ്റ് ലൂഷ്യ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീടെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിത്തോളജീനെ ഒരു സെറ്റിങ് മാറ്റിയിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സെറ്റിങ് കൊടുക്കുകയാണ്, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലാൻഡിൽ വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഹോമറിൻ്റെ മിത്തോളജി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഹാപ്പൻസ് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഈവൻസ് ആയിരിക്കും, എങ്ങനെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കാണ് ഒമേറോസ്. ഓക്കെ, ഇതിലത്തെ ഫിഷർമെൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ അക്കില്ലേ, ഹെക്ടർ, ഫിലോക്ടറ്റ്, ഹെലൻ, ഇവരൊക്കെ ഫിഷർമെൻ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹോമറിൻ്റെ മിത്തോളജി ഒരു കരീബിയൻ സെറ്റിങ്ങിൽ സെയിൻറ്റ് ലൂഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാപ്പൻ ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡെറിക് വാൾക്കോട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ഒമേറോസ്. ഓക്കെ, ഒമേറോസിലാണ്. ആൻഡ് ഇതിൽ ആ ഗ്രീക്ക് ഹീറോസിൻ്റെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പല ക്യാരക്ടേഴ്സിലായിട്ട് കാണാനും പറ്റും. Next one is Jean Rice. Jean Rice often comes up in the net because of wide Sargassy. ക്രിയോൾ വർക്ക്, ക്രിയോളൈസ്ഡ് വർക്ക് ഇതിൽ ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് സർഗാസോസി എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു വർക്കാണ് വൈറ്റ് സർഗാസോസി. വൈറ്റ് സർഗാസോസി ഈസ് ആക്ച്വലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1966. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആൻഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രീക്വൽ. പ്രീക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഷാർലോട്ട് ബ്രോണ്ടൻ്റെ ജെയിൻ ആയറിൻ്റെ പ്രീക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് സർഗാസോസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ജെയിൻ ആയർ. ജെയിൻ ആയർ എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ദിസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എൻ ഐഡിയ ഓൺ ദി ക്യാരക്ടർ ബെർത്ത മേസൺ. ബെർത്ത മേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൽ പേര് പോലും കൊടുക്കാത്ത ഈ ഒരു ജെയിൻ ആയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദി ആർട്ടിക് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂഷനിൽ മാത്രം എനോണിമസ് ആയിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സബോൾട്ടൺ വിമനെ മേജർ ക്യാരക്ടറായിട്ട്, ഈ ഒരു ക്രിയലൈസ്ഡ് വിമനെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിമന് പേരും നെയിമും വോയിസും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന വൈറ്റ് സർഗാസോസി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് സർഗാസോസി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് it is actually Antoinette Causeway ആൻഡ് ബെർത്ത മേസൺ. അതായത് ബെർത്ത മേസൺ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദി ആർട്ടിക് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോയിറ്റും എത്രത്തോളം മാർജിനലൈസും ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിമൺ ഒരു വോയിസ് കൊടുത്ത് Antoinette Causeway എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിലൂടെ പറയാണ് ജീൻ റൈസ് ഇൻ വൈറ്റ് സർഗാസോസി. ഓക്കെ, വൈറ്റ് സർഗാസോസി. Anonymous in the sense she is not even mentioned as a human there, not even mentioned as an individual there. It is always she is just ignored in that novel, or whenever presented it is such an exploitative presentation given. Okay, so now I had arranged a bit of a chart where you can find all these writers and theorists, and you can find the major works of their belonging to their bibliography, their literary career, and please do examine ഈ ഒരു വർക്ക്സും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോവാം. ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിലത്തെ എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിനെയും അവരുടെ വർക്ക്സിനെയൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ, അവിടുത്തെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാർലം റിനൈസൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ റേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയും, ഇപ്പം
ഇഗ്ബോ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ഓൺ എ ഡീപ്പർ നോട്ട്, ഓൺ എ ഡീപ്പർ ലെവൽ. ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ എബോറിജിനൽ കൾച്ചർ, സ്റ്റോളൻ ജനറേഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറേയധികം ട്രോമ സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സ്റ്റോൺ ഏഞ്ചൽ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു വർക്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക ഓൺ എ ഡീപ്പർ ലെവൽ. ഇന്ന് വി ഹാവ് സെറ്റ് ദ ക്ലാസ് ഇൻ എ വെരി റിവിഷൻ മോഡ് സീരീസ് പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലൊരു വർക്കിനെ റൈറ്ററിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് റൈറ്റർ, the year, the major characters, what is the major plot line, എന്തെങ്കിലും ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് നെറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു വർക്കിന്, അതുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഹോൾ ബുക്ക് വായിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിളാണ്. എല്ലാ ബുക്സും വായിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചില വർക്ക്സ് ഈ നെറ്റിൻ്റെ PYQ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻസും അതിൽ നിന്നുള്ള മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും മറക്കാതെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം, മസ്റ്റായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കണ്ടിട്ടുള്ള വർക്ക്സും റൈറ്റേഴ്സും അതിലത്തെ പ്ലോട്ടും ക്യാരക്ടേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലും കുറേയധികം റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അവരെ കൂടി പോയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നൗ ഐ ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് എ ചാർട്ട് വെർ യു വിൽ ഹാവ് ടു, നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PYQ ഒരു 5 to 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത്, PYQs എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ PYQs ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അതായത് ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ കോർ റൈറ്ററും ആൻഡ് വേർ ഹി ബിലോങ്സ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മേജർ ലിറ്റററി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് മെറ്റാഫിക്ഷൻ. ഒബ്വിയസ്ലി ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് മെറ്റാഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഏത് ടൈമിലാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത്, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിൽ. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിലത്തെ മേജർ ഒരു ഫാക്ടറാണ് മെറ്റാഫിക്ഷൻ, ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീ പോയിന്റ്സ്. ഇതിലത്തെ ഒരു കോർ റൈറ്ററാണ് ലിൻഡ ഹച്ചിയൻ്റെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫിക്ഷൻ, ബ്ലെൻഡിങ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സീവ് ഫിക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ, മിഡ്നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ സൽമാൻ റുഷ്ദി. ദ സ്പിരിറ്റ് ചൈൽഡ്, ബെൻ ഓക്രീൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ബാക്ക്, ദ എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ദ എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി എംപയർ ഫ്രം ദി അതർ ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്രം ദി ഇമ്പീരിയൽ ഡിസ്കോഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്ക് 3 റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് കോഓതർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദി എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വർക്കാണ്. ഈ വർക്കിലാണ് ഈ എംപയറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓക്സിഡൻറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ദ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ, ബിൽ ആഷ്ക്രോഫ്റ്റ്, ഗാരത്ത് ഗ്രിഫിത്സ്, ഹെലൻ ടിഫിൻ. നിങ്ങൾക്ക് 4 റൈറ്റേഴ്സിനെ തരും. ഇതിൽ ഏത് റൈറ്ററാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത്, എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബുക്കിൻ്റെ ഓതറിങ് ചെയ്യാത്ത ഏതൊരു റൈറ്ററെ നിങ്ങൾ ഓഡ് വൺ ഔട്ടായിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു വർക്ക്, ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിൽ ആഷ്ക്രോഫ്റ്റും ഗാരത്ത് ഗ്രിഫിത്സും ആണ്, and Helen Tiffin. Okay, Helen Tiffin. Now the work is Teresa Rima adaptation by Derek Walcott. Teresa Rima, Derek Walcott in the structural poetic form. Teresa Rima inspired from Dante എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. Derek Walcott, Horizon, ഹോമറിൻ്റെ ആ ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ കരീബിയൻ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കരീബിയൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ സെറ്റിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡെറിക് വാൾക്കോട്ടിൻ്റെ കുറച്ചധികം വർക്ക്സും പോയംസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ആ വർക്ക്സും കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ബിയോണ്ട് ഒമേറോസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്വസ്, 100 Years of Solitude, Macondo, Family History of Macondo fictional town. Please do remember, Gabriel Garcia Marquez is celebrated for his proponent of magic realism, or his works were highly influential in the area of magic realism. Okay. Another one is Fyodor Dostoevsky in the philosophical works like the Brothers Karamazov, Crime and Punishment. There is Notes from Underground. There is The Idiot. There is The White Knights. White Knights is some
completely different. It's a much more of a short novel, short fiction ആണ്. പക്ഷെ it is completely different, even though it has philosophical understatement with it, underlying meanings with it. പക്ഷെ still ഈ ബ്രദേഴ്സ് കാരമസോവ് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ that is a bit more easier one. Okay, Dostoevsky's works. Then Ngugi wa Thiong'o, he was the writer who gave or bid goodbye to English, gave farewell to English, his declaration of native language, Jikoyu language. Please do remember the name. Jikoyu language ആണ് his native language ആണ് opt ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിങ്ങിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് the major work of Ngugi wa Thiong'o is decolonizing the mind. Decolonizing the mind. Okay. It's survival thesis, survival principle ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ സർവൈവൽ തീംസിലാണ് റൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്. ആൻഡ് Margaret Atwood's work ആയിട്ടുള്ള survival thematic ആയിട്ട് Canadian literature is one thing that you have to remember. Beyond that, you will have to remember A Handmaid's Tale. Handmaid's Tale ആണ് ഏറ്റവും popular work of Margaret Atwood. Offred, the story of Offred. Then absurdism. അബ്സേർഡിസം, തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ അബ്സേർഡിസം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്ററാണ് ആൽബർട്ട് ക്യാമു. ആൻഡ് മെയിൻലി ഹിസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ alienation, disillusionment of the post-war era was presented in the works of in his works, The Stranger and the Myth of Sisyphus. Okay, The Myth of Sisyphus, The Stranger. ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമുവിൻ്റെ existential concepts, existentialism, absurdism, disillusionment, paranoia, identity crisis ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി കാണുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് നോബൽ പ്രൈസ് ലിറ്ററേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി മാത്രമല്ലാതെ ഒരു 10 years to 20 years ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം 19 അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി 20th century, ആ സമയത്താണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, മിഡ് 20th century, ആ സമയം മുതൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ആരൊക്കെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആരൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ബുക്കർ പ്രൈസസ്, പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസസ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറച്ചധികം അവാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അവാർഡ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആക്ച്വലി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ് ബിക്കോസ് ഇത് കുറേ അധികം അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ദ റീസെൻറ്റ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ വിന്നേഴ്സിന് അവരുടെ ലാൻഡ് മാർക്ക് വർക്കും. നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനല്ല അത് കൊടുക്കുക, പക്ഷെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഒരു വർക്കിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ അത് നോക്കി വെക്കുക, ബുക്കർ പ്രൈസ് ഏത് വർക്കിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഏത് ഇയറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, ഈ റൈറ്റർ അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ നെറ്റ്. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2021 മുതൽ 2025 വരെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സിന്, ഏതൊക്കെ കൺട്രിയിലാണ് ഇവർ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ വർക്ക്സിനാണ് ഇവർക്ക് ഏത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് അവാർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനല്ല കൊടുക്കുക, അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ലാൻഡ് മാർക്ക് വർക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2021 ഈ ഒരു ലോറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർനെയാണ്. ഹി ബിലോങ്സ് ടു ടൻസാനിയ ആൻഡ് ഹിസ് മേജർ വർക്ക് ഇസ് പാരഡൈസ്. 2022 ഫ്രാൻസിലുള്ള അന്നി എർണോക്സ് ആണ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വർക്ക്സിൽ ഒരു പ്രൊമനൻറ്റ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഇയേഴ്സ് ആണ്. Then comes John Fosse, Norway belonging in the septology versus landmark work. Then 2024 Han Kang, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അറിയുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്ററാണ് ഹാൻ കാങ്, ആൻഡ് ഹർ ലാൻഡ്മാർക്ക് വർക്ക് ഇസ് ദ വെജിറ്റേറിയൻ. ഇതിൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഷി ബിലോങ്സ് ടു സൗത്ത് കൊറിയ. Another work
work is human acts, very blatant ആയിട്ട് very open ആയിട്ട് relevant issues ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് very philosophical, if we are looking for that perspective. നമുക്ക് ഓപ്പൺലി ബ്ലേറ്റൻലി ബ്ലണ്ട്ലി ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് ഹാൻകാക്ക്, ആൻഡ് ഹെർ മേജർ വർക്ക് ഇസ് ദ വെജിറ്റേറിയൻ. ഓക്കെ, vegetarian, the work vegetarian has garnered a lot of awards, a lot of recognitions, and also you'll have to examine that as well. 2025 ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് 1 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പാർട്ട് 1 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് പേപ്പർ 1 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. 2025 ലാസ്ലോ Krasna Horky, Hungary, the melancholy of resistance, Santan Tango, or the melancholy of resistance is the major work. Okay, Santan Tango, you might have heard it. 2025 Nobel Prize in Literature win ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് PYQ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഒരു 1 to 7 or 10, മാക്സിമം 10, നമ്മുടെ ടൈം ഇനഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഈ PYQs നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു രീതിയിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ അധികം തിയറി വായിച്ച് പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഫോർ നെറ്റിന്. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് PYQസിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും, ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത് നിങ്ങളൊരു ക്രൊണോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് മാക്സിമം PYQs ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ നിങ്ങളൊരു ഏരിയ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് പഠിച്ചിട്ട് അതിലത്തെ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു ഏജ് ക്രൊണോളജിക്കലി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ ഒരു ക്രൊണോളജിക്കലി അവരുടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നോക്കുക, അതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്ലോട്ടും ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കൊട്ടേഷൻസും എന്തെങ്കിലും ഫാക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വർക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ, പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ, നെറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ PYQs. PYQs is the key to crack net. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ക്രാക്ക് നെറ്റ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു കോച്ചിങ്ങോ എന്ത് പോയിട്ടുമല്ല, PYQs ആണ് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും നെറ്റിന് എക്സൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ആ PYQസിന് നിങ്ങൾ ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ആ PYQസിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് PYQs സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് കോൺക്രീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും, പുതിയ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് നോളജ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കയറുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള കുറച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ PYQ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് miscellaneous idle MCQs I have listed here. So let's have a discussion on that. Match the characters in list 1 with their corresponding novels in list 2. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അധികവും എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാറുള്ളത്. ഡെറിക് വാൾക്കോട്ടും ഗോഗി വോത്തിയാങ്കോ ഇവരൊക്കെ, ചിന്നോ HB, ഇവരൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ജീൻ റൈസ്, ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. സോ പ്ലീസ് ഡു എക്സാമിൻ. നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഡു സോൾവ്. ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് 1 തന്നിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റ് 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനാ, ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ട് അത് ഏത് നോവൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇമാജിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എന്നാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊരു ടൈമിൽ എഴുതിയതാ, റൈറ്റർ ആരാന്ന് പോലും തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്, നോവലിൻ്റെ പേരും തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ യു ഹാവ് ടു അസോസിയേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ കറക്റ്റ് നോവലായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്ലോട്ടൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകരുത്. മേജർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ കാണുന്ന വർക്ക്സിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സും മേജർ കൊട്ടേഷൻസും മേജർ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രാമാസ് ആണെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഹാംലെറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ്, അതായത് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഡയലോഗ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ എന്തായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദിസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് 1 നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണാം. ലിസ്റ്റ് 2 നിങ്ങൾക്ക് നോവലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസ് കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. Okay. So the list 1,
carries the character names. Okay, ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള character names Ivan Karamazov, Miorisol, Laura Trevelyan, Antoinette Cosway. ഇത് നമുക്ക് easily without a blink of an eye, okay, അതായത് like within a blink of an eye, without a second thought നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഏതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏനെ നമ്മൾ ഇവാൻ കാരമസോവ്, കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ് കാരമസോവ്, ഓക്കെ, സിമിലർ. അപ്പൊ ഏനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും 3 ആയിട്ട്. ഓക്കെ, എ ഓൾറെഡി 3 ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് മ്യൂറിസോൾട്ട് ഉണ്ട്, ലോറ ട്രെവലിയൻ ഉണ്ട്, ആന്റോണിറ്റ് കോസ്വേ ഉണ്ട്. മ്യൂറിസോൾട്ട് ആക്ച്വലി അബ്സർഡിസം പറയുന്ന ആൽബർട്ട് കാമുവിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ്. ആൽബർട്ട് കാമുവിന്റെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ദ സ്ട്രേഞ്ചർ. The Morissot belongs to the stranger. അപ്പോൾ A3B4. C. Laura Trevelyan. D. Antoinette Cosway. Antoinette Cosway is white Sargasso. C. Jean Rice in the creation ആണ്. Laura Trevelyan is വാസ്. ഓക്കെ, ട്രാവലിയൻ വാസ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം A3B4C1D2 ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Okay, option A is the correct answer. So match the authors in list 1 with their Nobel Prize winning years in list 2. ഇവിടെ നേരത്തെ ക്യാരക്ടറും നോബലോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റേഴ്സിനെ തന്നിട്ട് അവർ ഏത് ഇയറിലാണ് നോബൽ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ഇയറിലാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റർ നോബൽ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. So please do the work. Match the authors in list 1 with their Nobel Prize. So here list 1 is authors. Authors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻകാങ് ഉണ്ട്, ഒലി സോയൻക ഉണ്ട്, അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർന ഉണ്ട്, ഡെറിക് വാൾക്കോട്ട് ഉണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ഹാൻകാങ് വെരി റീസൺഡ് ആണ്, അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണയും റീസൺഡ് ആണ്, ഒലെ സോയൻകയും ഡെറിക് വാൾട്ടും മുന്നേ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ 1990 1986 ആയിരിക്കും. ഹാൻകാങ് വെരി റീസൺ അപ്പോൾ 2024. A2. C. അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണ 2021. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾ ഈസിലി എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക. വോളെ സോയിങ്കും ഡെറിക് വോൾക്കോട്ടും 2020s ഇവർ ഹാൻകാങ് ആണ് റീസൺ. അങ്ങനെ കുറേ ഐഡിയാസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറേ ഫിക്സ്ഡ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് 1-2 ഏരിയാസ് അറിയെങ്കിൽ ബാക്കി മൊത്തം ശരിയാവും. പക്ഷെ 1-2 അറിയാം ബാക്കി തെറ്റാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാഗ് ഐഡിയ ഏതാണോ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗസ് വർക്ക് ഓൾസോ, സ്മാർട്ട് ഗസ് വർക്ക് ഓൾസോ പേസ് ഓഫ് ഇൻ നെറ്റ് എക്സാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹാൻകാങ് 2024 ആണ്. Then Wole Soyinka ആണോ ഡെറിക് വോൾക്കോട്ട് ആണോ ഫസ്റ്റ്? വോളെ സോയിങ്ക ആണ് ഫസ്റ്റ്, പിന്നെയാണ് ഡെറിക് വാൾക്കോട്ട്. അപ്പോൾ വോളെ സോയിങ്ക 1986 ഡെറിക് വാൾക്കോട്ട് 1990. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ 2024, A2, B1, C4, D3 ഇങ്ങനെയാ വരാം. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ A2, B1, C4, D3 ആൻസർ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. Next one. Which of the following sections is not a part of T.S. Eliot's modernist poem The Wasteland? നമ്മൾ T.S. Eliotനെ പഠിക്കുന്നത്. T.S. Eliot is from America. Okay, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഭാഗമല്ല. ഹീസ് ആക്ച്വലി an American critic. T.S. Eliot നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ
ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വർക്കാണ് ദ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ദ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്. ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പോയിംസ്, ജെ ആൽഫ്രഡ് ലവ് സോങ് ഓഫ് ജെ ആൽഫ്രഡ് റോക്ക്, ദെൻ പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മർഡർ ഇൻ ദ കത്തീഡ്രൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ്, ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലന്റ്, മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയാസും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോവാ. ടി എസ് എലിയറ്റ്, തോമസ് ടേൺ എലിയറ്റ്, തോമസ് ടേൺ എലിയറ്റ്, തോമസ് ടേൺ, ടി എസ് എലിയറ്റിന്റെ മോഡേണിസ്റ്റ് പോമാണ് വേസ്റ്റ് ലെൻഡ്. ഈ വേസ്റ്റ് ലെൻഡിൽ ഏതോ അതിൽ 5 പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ 5 പാർട്സ് ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേതാ? ദ ബറിയൽ ഓഫ് ദ ഡെഡ് ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്, ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്, ഫയർ സെർമൺ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഫോർ ദ ലോ ഒരു സെക്ഷൻ ആണോ? ബിഫോർ ദ ലോ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫ്രാൻസ് കാഫ്കന്റെ ട്രയലിൽ വരുന്ന ഒരു പാരബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദ ലോ ട്രയൽ. Okay, before the law is not a section of Wasteland by T.S. Eliot. It is actually a parable that occurs in the work of Franz Kafka's trial. Okay, so please remember that. Next one, next type of question. ഇനി എങ്ങനെ question വരാൻ നോക്കാം. Match the foundational critical text or essays with their authors. ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്സ്റ്റും മെസ്സേജും തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഇവരുടെ ഓതേഴ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഹാസ് ബീൻ എ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വെരി ഈസി ടു ആൻസർ. മാച്ച് ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് വിത്ത് ദെയർ ഓതേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേന്റെയും ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെയും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് അറേഞ്ച് ദം ഓർ മാച്ച് ദം വിത്ത് ദ റൈറ്റർ. ഓക്കെ, സർവൈവൽ എ എന്നുള്ളത് സർവൈവൽ എ തെമാറ്റിക് ഗൈഡ് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുക മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡിനാണ്. മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡാണോ ഇത് എഴുതിയതെന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ യു റിമെമ്പർ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു മേജർ ഫിഗർ ആണ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ 2 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ 2 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബി, ഡീകോളനൈസിങ് ദ മൈൻഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ പിന്നീടുള്ള വർക്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് റൈറ്ററാണ് എൻഗൂഗി വാത്തിയാങ്കോ. എൻഗൂഗി വാത്തിയാങ്കോ, ഹിസ് വർക്ക് ഇസ് ഡീകോളനൈസിങ് ദ മൈൻഡ്. ഡീകോളനൈസിങ് ദ മൈൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷനും ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റും. ഇത് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റ് പഠിക്കാത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ടി എസ് എലിയറ്റുമായിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷനാണ്. അത് മേ ബി നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ലിയോട്ടാർഡിന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ജീൻ ഫ്രാങ്കോയിസ് ലിയോട്ടാർഡ്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ക്രിട്ടിക് ആണ് ലിയോട്ടാർഡ്. ലിയോട്ടാർഡാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടുള്ള കുറേ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന് കുറെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കാണ് ലിയോട്ടാർഡ്. ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ ഇസ് എ വർക്ക് റിട്ടൺ ബൈ ജീൻ ഫ്രാങ്കോയിസ് ലിയോട്ടാർഡ്. ഓക്കെ, ലിയോട്ടാർഡിന്റെ വർക്കാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ. സോ ഹിയർ ഇത് കംസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് 2, A2, B4, A2, B4, C1, D3. Okay. A2, B4, C1, D3. It is option A. Option A ആണ് correct answer ആയിട്ട് വരുന്നത്. Next, arrange the following landmark novels in chronological order. Random നോവൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് ദ ടാസ്ക് ഫോർ യു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. Arrange the following landmark novels in chronological order. നെറ്റ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം. അസേർഷൻ, റീസൺ, അതെങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് കൂടി നോക്കാം.
Arrange the following landmark novels in chronological order. ഇവിടെ യുലിസിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കാന തന്നിട്ടുണ്ട്, 100 Years of Solitude തന്നിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് സാർഗാസോ സീ തന്നിട്ടുണ്ട്. White Sargasso Sea, 100 Years of Solitude, Americana, Ulysses. Ulysses is the writing by James Joyce, who's an Irish writer. Then Americana, Edfil writing. 100 Years of Solitude is written by Gabriel Garcia Marquez. White Sargasso Sea is written by Jean Rice. So then a chronological order. Chronological order. James Joyce അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ്രഡ് ലോ ടെന്നിസന്റെ യുലിസിസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ നോവൽ എന്നല്ലേ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ പോം, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എപ്പിക് കൈൻഡ് ഓഫ് പോം. യുലിസിസ് ഇവിടെ നോവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. നോവൽ നമ്മുടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലാൻഡ്മാർക്ക് നോവൽസ്. അപ്പൊ ജെയിംസ് ജോയ്സ് അമേരിക്കനെ അടിച്ചിന്റെ വർക്കാ, അടിച്ച് റീസൺ 2000s-ലുള്ള 21st സെഞ്ച്വറിയിലുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാ എഡിച്ചി. അപ്പൊ എഡിച്ചിന്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ നോക്കുക. അപ്പൊ എഡിച്ചി എഴുതുന്ന ഒരു ടൈം ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റീസെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും റീസൺ 1 അമേരിക്കൻ. ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ 2 ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസാ? ലൈക്ക് 2 ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്, ബിയും സിയും 2 ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനെയും ഡിനെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഓ സോറി, ഡീനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഡിയിൽ മാത്രം 3 ആണ് എൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും 2 ആണ്. 2 നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അഡിച്ചി വാസ് എ റീസൺ റൈറ്റർ, അതുകൊണ്ട് അഡിച്ചിന്റെ വർക്ക് എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റെ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള യുലിസിസ് 100 Years of Solitude, White Sargasso Sea. White Sargasso Sea ഒക്കെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റിംഗ് ആ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് സർഗാസോ സീ ആയിരിക്കില്ല. 100 Years of Solitude കുറച്ച് റീസൺ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഇതില്ല, ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസം ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാ. അപ്പൊ യുലിസിസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഇതിലേതൊക്കെ ഓപ്ഷനില 1 and 2. 1 ഫസ്റ്റും 2 ലാസ്റ്റും വരുന്നത് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എയിലും 1 ഫസ്റ്റും 2 ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബിയിലും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സീനെയും കട്ട് ചെയ്തു, സീനെയും ഡീനെയും നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി എ ആണോ ബി ആണോ എന്ന് അറിയണം. 1 3 4 2 ആണോ 1 4 3 2 ആണോ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. 100 Years of Solitude ആണോ വൈറ്റ് സർഗാസോ സീ ആണോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്റ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ജെയിൻ നായറിന്റെ പ്രീക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെയിൻ നായറിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പോലെ വരുന്നത് അപ്പൊ റീസൺ ടൈം ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് ദാൻ ബിഫോർ 100 Years of Solitude. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 1 യുലിസിസ്, 4 ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സർഗാസോ സീ, 3 ആയിട്ടുള്ള 100 Years of Solitude and 2 ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കാന. ദിസ് ഇസ് ദി ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് റീസെന്റ്ലി പേപ്പർ 1 ആയിക്കോട്ടെ പേപ്പർ 2 ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തന്നെ പേപ്പർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് എന്താ, ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓവർഫ്ലോ of statement questions. Statement questions in the problem എന്താന്ന് വെച്ചാൽ we'll have to know more than one fact here. A lot of things here, and also it is very time taking procedure, time consuming ആയിട്ടുള്ള procedure ആ ഒരു statement question decode ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Plus we have to know whether the assertion is correct, whether the reason is correct, or the assertion and the reason complements each other. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിയണം. And also it takes a lot of time to read out the whole sentence. So it is a time taking procedure, but still we'll have to tackle it. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് ട്രെൻഡ് മാറ്റുന്ന വിചാരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വീൽ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാറ്റേൺ. ഓരോ പ്രാവശ്യം നെറ്റിന്റെ പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. സോ ഹിയർ ദി assertion is Jane Rice's White Sargasso Sea can be read as a post-colonial and feminist revision of Jane Eyre. Okay, this is the assertion. Jane Riceന്റെ White Sargasso Sea നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലും ഫെമിനിസ്റ്റ് റിവിഷനും ഓഫ് ജെയിൻ ഐർ വർക്കിന്റെ ഫെമിനിസ്റ്റും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റിവിഷനും ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജെയിൻ റൈസിന്റെ വൈറ്റ് സർഗാസോ സീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദി അസേർഷൻ. ഓക്കെ,
Reason is the novel shifts focus to Antoinette Causeway, humanizing the figure who becomes the mad woman in the attic. Mad women in the attic. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കണം അസേർഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ റീസൺ കറക്റ്റ് ആണോ ഈ റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ ഓർ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ട്രൂ ആണ് ബി ഫോൾസ് ആണ് എ ഫോൾസ് ആണ് ബി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ എ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഇസ് ഫോൾസ് എ ഇസ് ഫോൾസ് ബട്ട് ആർ ഇസ് ട്രൂ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദി ഓപ്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ സെറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എസേർഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ assertion Jane Rice in a White Sargasso is actually a feminist and post-colonial revision of Jane Eyre written by Charlotte Bronte. It is correct. Assertion is correct. Next one is reason. The novel shifts focus to Antoinette Causeway. ഈ ബർത്ത മേസണ് Antoinette Causeway എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ജെയിൻ റൈസ് വൈറ്റ് സർഗാസോസിയിൽ who was just a mad woman in the attic, who was just a woman mentioned all regards with the exploitation of Rochester, marginalized, who was just given the place or the space of attic. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസൺ ഹിയർ ഇവിടെ ബർത്ത മേസന് ആന്റോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ നെയിം കൊടുത്തൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജീൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അസേർഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് റീസൺ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി അസേർഷൻ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാ ഓപ്ഷൻ എ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ Okay, next question. Match the literary terms. നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ മാച്ച് ചെയ്തു നോവൽസും റൈറ്റേഴ്സും മാച്ച് ചെയ്തു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്തു കോൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്തു എസ്സേസ് മാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ലിറ്റററി ടേംസ് വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ലിറ്റററി ടേംസും അതിൻ്റെ തിയറിസ്റ്റും we have to examine the literary terms with their theorists and find who coined this term or who popularized. Coined necessarily ആവണമെന്നില്ല okay maybe popularize ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളും ആവാം the absurdism we related to Albert Camus then അങ്ങനെ similar magic realism ഇതിനൊക്കെ ടെർമിനോളജീസും കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും നെസസറിലി അതാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത ആളെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് പാസ്റ്റിഷ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് മെറ്റാഫിക്ഷൻ ഇൻക്രെഡിബിലിറ്റി ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് മോഡേൺ ക്രിറ്റിക്സിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ ക്രിട്ടിക് ആണ് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ക്രിട്ടിക് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റിഷ് എന്താ നോക്കാം ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് മെറ്റാഫിക്ഷൻ ഇസ് എ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ക്രിട്ടിക് ആരാന്ന് നോക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ ക്രിട്ടിക് ആരാന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് two options easily identify ചെയ്യാൻ പറ്റും and also incredulity incredibilityയും postmodern criticന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് okay okay നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് Hamilton's problems it is an American critic American modernist critic T.S. Eliot okay option A is 3 okay option ഇതിൽ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് T.S. Eliot ഇനി ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് മെറ്റാഫിക്ഷൻ ലിൻഡ ഹച്ചിൻ പാസ്റ്റിഷ് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ഇൻക്രെഡിബിലിറ്റി ജീൻ ഫ്രാങ്കോയ്സ് ലിയോട്ടാർഡ് okay the correct answer is option A A3 B1 C2 D4 അതായത്
Objective correlative T is a late ആണ്. Historiographic metafiction Linda Hutchin ആണ്. Pastiche Jameson ആണ്. And incredulity Leotard ആണ്. Okay, next question. We'll wind up with two more questions. The protagonist Joseph K appears in which world literature text? ഏത് ലിറ്ററേച്ചർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോസഫ് കെനെ കാണാൻ പറ്റും? ദിസ് ഇസ് എ മിസലേനിയസ് MCQ. The protagonist Joseph K appears in which world literature text? ഫ്രാൻസ് കാഫ്കന്റെ വർക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് കാഫ്കന്റെ വർക്ക് ഇതിലേതാ? ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ആരാ എഴുതിയ? ദസ്തയേവ്സ്കി. ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആൽബർട്ട് ക്യാമു. ഇതിൽ മെറ്റമോർഫിസിസം ട്രയലും നിങ്ങൾക്ക് കാഫ്കന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ട് കാണാം. ഇതിൽ മെറ്റമോർഫിസിസിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രിഗർ സാംസം. ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്, മോൺസ്ട്രക്റ്റ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? മോൺസ്ട്രസ് ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ജോസഫ് കെ appears in which world literature? ജോസഫ് കെ ആണ് ബിഫോർ, ഈ ഒരു വർക്കിലാണ് ബിഫോർ ദ ലോ പാരബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഒരു ദിവസം 30th ബർത്ത്ഡേ അന്ന് arrest ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. And he doesn't know why he's arrested, why he's facing all these trials and all. He's very much confused. Even the writer, even the reader, even the person who has been arrested doesn't know why he's arrested and why he's facing all those trials. Okay. So this work is the trial. Okay, the trial. Joseph K is the major character. Next one, match the themes. Okay, match the themes. There are literary terms, characters. Themes. Match the themes with their corresponding works. Match the themes with their corresponding works. Ritual suicide stopped by colonial officials, multi-generational history of Macondo, modern adaptation of Homeric epic in Saint Lucia, Biafran war realities. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Ritual suicide stopped by colonial officials. Wole Soyinka, Death and the King's Horseman. Multi-generational history of Macondo. 100 years of solitude. Biafran war realities, half of a yellow sun. Modern adaptation of Homeric epic in Saint Lucia, Derek Walcott, Omeros. Okay. അപ്പം ഇവിടെ A, ritual suicide stopped by colonial officials, Death and the King's Horseman, written by Wole Soyinka, multi-generational history, Macondo, Gabriel Garcia Marquez in the fictional town, 100 years of solitude. Then modern adaptations of Homeric epic in Saint Lucia, it is Omeros, Derek Walcott in the writing, Biafran war realities വരുന്നത് ഇതില half of a yellow sun, Chimamanda Ngozi Adichie. Okay, Adichie in the writing. So the correct option is option A. Which modernist poet wrote Things Fall Apart, the center cannot hold? Things Fall Apart എന്ന് പറഞ്ഞ ചിനുവ അച്ചീബിന്റെ വർക്ക് actually inspired from this writer. ഈ റൈറ്ററിന്റെ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്. ഈ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ചിനുവ അച്ചീബി എടുക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് റിട്ടൺ ബൈ WB Yeats. Okay, WB Yeatsന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈറ്റിൽ ചിനുവ അച്ചീബി എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് സെഷൻ ഓർ ടുഡേസ് റിവിഷൻ സീരീസ് റിഗാർഡിങ് അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ അതർ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസിലി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് PYQs അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി കാണുന്ന കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിനെ അവരുടെ വർക്ക്സിനെയും ആ ഇയേഴ്സും ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കാലിറ്റീസും പെക്യുലാരിറ്റീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വി ഹാവൻ ഗോൺ മച്ച് ഡീപ്പ്. Okay, it was just a brushing off session. I want you all to revise it very deeply. ഒരു GRF പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങൾ കാണാം.
നോബൽ പ്രൈസ് റിജക്ട് ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ ഇന്ന ഇയറിൽ റിസീവ് ചെയ്ത്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ കാറ്റഗറീസും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ആൻഡ് ഓരോ ജോഗ്രഫിക് ഏരിയാസിൻ്റെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അബോറിജിനൽ കൾച്ചർ, സ്റ്റോളൻ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും. ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർലം റിനൈസൻസും, പിന്നെ റേസിസം, കാസ്റ്റ് റേസിസം, കളർ ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവൈവൽ തിയറീസ്, ട്രോമ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റോറീസ് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓരോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം സ്ലേവറി, നേറ്റീവ് ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചർ, ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, ഹൗ ദ European countries through colonialism considered them as the other or the horrible group or the strangers, അല്ലെങ്കിൽ സാവേജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് സെർവിറ്റ്യൂഡിന് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരായിട്ട് അവർ ചിത്രീകരിച്ച് അവർ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് റൈറ്ററിനെ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് വർക്ക്സിനെ പഠിക്കുക, ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. So that will help. And today's revision we are ending here. Thank you. So all the best for net as well. നിങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി പോവുക, കോൺഫിഡൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി പോവുക. That will help you in excelling the exam. Thank you all.